असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. शान्ति. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय. शान्ति शान्ति शान्ति. Today I have an interesting topic for you. You're all here to learn language, to improve your language skill, communication skill, which in turn will help you to get a good job. That is the hope, that is the expectation. That's why you're taking so much trouble to come here every second day. Right, you got a good job, communication skill well. Is what next? What follows in life after job? ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తాం? We'll go for marriage, yes or no? Anybody wants to become like me? Here, boys side? Right. You know, somebody was telling me the other day, Swamiji, Hyderabad has become the divorce capital of India. Has become the divorce capital of India. ఎంత తొందరగా వివాహం చేసుకుంటున్నారో అంత తొందరగా విడాకులకి పరిగెత్తుతున్నారు. See, the family court judges sometimes, they are surprised at the reason for which they are seeking divorce. At the drop of a hat, they are going for divorce. Not that there is a substantial issue involved. పెద్ద సమస్య ఉందంటే అక్కడ కాదు, చిన్న ఈగో ప్రాబ్లం. At the drop of a hat, they are going for divorce, and divorce is not that easy in our country again. So, this kind of culture is completely alien to us. We are imitating the West. A stable marriage is a sine qua non for a stable society. ఎప్పుడైతే వివాహ వ్యవస్థ బలహీనం అవుతుందో ఆ సమాజం బలహీనం అయిపోతుంది.
In foreign countries, most of the Western countries, institution of marriage is very weak. The divorce rate is very, very high. One of the reasons in America, some of the communities are very, very backward. They don't go for higher education. Children cannot go for higher education because parents are not staying together. తల్లి తండ్రి కలిసి లేరు కాబట్టి 15-16 ఏళ్ళకే వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళు సంపాదించుకోవాల్సి వస్తుంది. They have to stand on their own feet by 15-16. There is nobody to support them, to support their education, because parents are not staying together. They got separated. So that is the reason, including wives, they are not able to pursue their higher education. So that's why in all big companies, at high-end jobs, you find only Indians, Chinese, and a few Jewish community. Because their marriage is very stable, where the parental support is there, children are able to study up to 23 years, 24 years, 25 years. Sometimes if you want to do PhD, 30 years. Here in our India, parents support us till we get married, till we complete our education. Because they are staying together, we are able to get that support. If that support is not there, you will have to take up job by 16 or 17. Then you will not be able to pursue your higher education, obviously. So that's why the stability of the marriage institution is very important. If you really want to grow intellectually, if you really want to complete your higher education. But unfortunately, that noble institution is becoming weaker by the day. Why? You know, ignorance, definitely, for all kinds of suffering problems, ignorance is the root cause. You are not supposed to enter into marriage with any expectations. One of the main reason why this marital discord is on the rise, why the number of ill-assorted couple is growing up by the day, the main reason is you enter into marriage with expectations. Simple, okay? You are not supposed to enter into wedlock with any kind of expectation. Once you enter into the marriage with expectations, when your expectations are not fulfilled, automatically ill will develops towards the person who has entered into your life. Together? Oh, why should I not expect Swamiji? Your expectations won't get fulfilled. Natural disappointment comes. You have to know what is marriage. Marriage is a great sacrifice. వివాహం అంటే ఒక గొప్ప త్యాగం, మహోన్నతమైన త్యాగం. ఏం త్యాగం చేయాలి స్వామీజీ? అహంకారాన్ని త్యాగం చేయాలి. అహంకారాన్ని త్యాగం చేస్తే ఏమొస్తుంది? మీకు దేవుడు కనపడతాడు, దేవుడు వస్తాడు, దేవుడు దొరుకుతాడు. దట్ ఈస్ ద గోల్. వెదర్ యువర్ ఎ సన్యాసిన్ or whether you are a married person, gruhastha, the goal of life in India is the same, to achieve mukti or moksha or kaivalya or nirvana, attain God. Once you attain God, there is nothing more for you to attain. So when you surrender yourself completely, your ego or individuality, then you will have God. God is actually very close to you, but this ego or individuality is blocking us from experiencing that highest truth or bliss or consciousness. So the condition is, you have to put yourself to a test. You are going for marriage means you are actually sitting for a test. That's not an ordinary test. Okay, very great test. So Agni Pariksha. What you have to do, at least the test is, can I love one person unconditionally? అంటే నా జీవితంలో అడుగు పెడుతున్నటువంటి వ్యక్తిని నేను ఏమి ఆశించకుండా, ఏమి కోరకుండా ఆ వ్యక్తి నుంచి ప్రేమించగలనా? అది పరీక్ష. ఓకే, you should not expect anything, absolutely. You will be able to love that individual completely and unconditionally only when you set aside your likes and dislikes, your individuality in a way. మీ ఇష్టాలను పక్కన పెట్టగలిగితే మనం ఇంకో వ్యక్తిని పూర్తిగా ప్రేమించగలుగుతాం. So that setting aside our likes and dislikes is the challenge. You have to practice it. Overnight it doesn't happen. You will struggle and struggle and struggle. As Swamiji says, if a man with an ideal makes 1,000 mistakes, I am sure a man without an ideal makes 50,000 mistakes. That's what happening in our culture, in our society also. Ideal itself is not there. So మీ అందరికీ నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, in the Mahabharata we have two great stories of ideal couples. One is the story of Savitri and Satyavan, another is the story of Nala and Damayanti. ఈ రెండు స్టోరీస్ చదవకుండా అసలు వివాహం చేసుకోకూడదు. ఎవరైతే మీ జీవితంలో ఎంటర్ కాబోతున్నారో వాళ్ళు కనుక చదవకపోతే, మీరు చదివారు వాళ్ళు చదవలేదనుకోండి, చదివిన తర్వాత వివాహం చేసుకుంటా అని చెప్పండి. ఓకే, మేక్ దెమ్ రీడ్ ఫస్ట్ దీస్ టూ స్టోరీస్. వాట్ యూ విల్ గెట్ దేర్, వాట్ మేక్స్ ఫర్ అన్ ఐడియల్ హస్బెండ్, వాట్ మేక్స్ ఫర్ అన్ ఐడియల్ వైఫ్. ఆదర్శ భర్త ఎలా ఉండాలి, ఆదర్శ భార్య ఎలా ఉండాలి అనే దానికి నిర్వచనాలు. దే హావ్ సెట్ ఏ బెంచ్ మార్క్, దే హావ్ సెట్ ఏ స్టాండర్డ్. సో ఆ స్టాండర్డ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు మనకి, మనం వాళ్ళని ఇమిటేట్ చేయాలి. రాత్రికి రాత్రి మనం ఆ స్థాయి ఎదుగుతామని కాదు.
ఆ ప్రయత్నంలో ఉండాలి జీవితాంతం. ఆ ప్రయత్నంలో లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఇందాక చెప్తున్నాను కదా, ఇప్పుడు టుడే లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ అని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ alien to our culture. That means you don't want to consummate your relationship. That leads to promiscuity, that leads to wantonness, that leads to licentiousness, that leads to incontinence. స్వామి వివేకానంద భారతదేశం యొక్క గొప్పతనం గురించి మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి గ్రేటెస్ట్ ఐడియల్ విచ్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ చేస్టిటీ, పవిత్రత. మన దగ్గర అందుకనే వివాహ వ్యవస్థ అనేటువంటిది చాలా పవిత్రమైనటువంటి వ్యవస్థ. ఓకే, జస్ట్ టు help individual practice chastity, self-control, our rishis have invented this noble institution called marriage. Okay, like in the West actually, they don't have this institution of marriage that strong. Today you are with somebody and after 5 years you will go with somebody and after 10 years you will go with somebody. By the time you turn 50 or 60, you must have quoted some 5-6 people, okay? But that kind of promiscuity makes the person weak. Without chastity you cannot understand higher spiritual ideals. గొప్ప ఆధ్యాత్మిక ఆదర్శాలు మనిషికి పవిత్రత లేకపోతే అర్థం కావు. అందుకనే మన దేశంలో మనకి ఆదర్శం రాముడు, ఎందుకంటే ఏకపత్ని వ్రతుడు కాబట్టి. దాట్ ఐడియల్ ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ది వైటాలిటీ ఆఫ్ ద నేషన్. ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అవర్ సొసైటీ లైస్ ఇన్ అవర్ కల్చర్, లైస్ ఇన్ అవర్ స్పిరిచువాలిటీ. వీఆర్ లూజింగ్ ఇట్ వెరీ ఫాస్ట్, బట్ దట్ ఈస్ టు అవర్ డెట్రిమెంట్. వీ కాంట్ అఫోర్డ్ టు లూజ్ దాట్. అది ఎంత తొందరగా మనం కోల్పోతే భారతీయ సమాజం అంత బలహీనం అవుతుంది, అంత పీస్లెస్ అవుతుంది. మిగతా ఎన్ని ఎంత సంపద ఉన్నప్పటికీ కూడా యూ విల్ నెవర్ హ్యావ్ ద ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ లైఫ్. యూ విల్ నెవర్ బీ ఏబుల్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ లైఫ్ ఇన్ ఫుల్ మెజర్. దే విల్ నాట్ బి పీస్ ఇన్ హోమ్. ఏ పీస్ఫుల్ హోమ్, ఏ స్టేబుల్ మ్యారేజ్ యాక్చువల్లీ ఇస్ ద సైన్ కాన్ నన్ ఫర్ ఎనీ కంట్రీ టు ప్రోగ్రెస్ ఫాస్ట్. ఓకే, సో దేర్ ఇస్ a lot to this story. I can't complete it in just 10 minutes, but I have just given a few outlines. But this is a thing that we need to look into. టుమారో మీరందరూ గృహస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరించబోతున్నారు కాబట్టి ఈ విషయాలను కాస్త గుర్తుపెట్టుకోండి. సావిత్రి సత్యవంతుడి స్టోరీ, నల దమయంత స్టోరీ కాస్త చదవండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నైస్ ఈవినింగ్.